আজ দেখবেন একটি সিলিং ফ্যান কীভাবে নিজে নিজে খুলতে পারবেন খুব সহজে। অল্প মাত্র একটি দুটি ছোট স্ক্রু, একটা হাতুড়া, স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে একটি ফ্যান খোলা যায়। চলুন ফ্যানটি নষ্ট আমরা খুলি। প্রথমে স্ক্রু খুলবো তিনটা, একটা খুললাম, দুইটা, তিনটা খুললাম স্ক্রু। এখন এই যে একটা নাট, একটা নাট লাগাইলাম ও আরেকটা দুইটা। নাটগুলো একটু হাতের উপরে টাইট দেওয়ার পরে প্লাস দিয়ে একটু হাত ভরে যতটুকু যায় নাটটা। এই নাট দুইটা লুজ রাখিয়ে বাড়ি দিলে ঠেট যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি, তাই একটু টাইট করে নিলে ভালো হয়। দুইটা নাট লাগানোর পরে হাতুড়া দিয়া বাড়ির তো ও দিলাম একটা বাড়ি। তারপর ফ্যান খোলা কমপ্লিট। এই যে কয়েলটা, এই দুটা কয়েল ডিসকানেক্ট হয়ে জ্বলে গেছে। আমরা দুইটা কয়েল কাটার পরে এই দুটা কয়েল নতুন ইনস্টল করে দেখাবো আপনাদের। আমাদের ফ্যান ফিটিং করা কমপ্লিট। এখন যেহেতু ফ্যানের টায়ারগুলা বাড়তি, তাই আমরা ক্যাপাসিটরের সাথে এক্সট্রা দুটি তার সংযোগ করে নিব। সংযোগ করা শেষ হলে আমরা ব্লেডটি মেরে নেব। টিপ মারা শেষ, আমরা তা দুটো কেটে ফ্যানের কানেকশন দেওয়া কমপ্লিট। এখন সে ঘোরার জন্য প্রস্তুত। দেখি কেমন ভাবে ঘুরে। এই যে ওকে, আমাদের ফ্যানগুলো ঠিক মতো ঘুরতেছে।